Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How are you today? I'm fine. Is there anyone other than Tan here? Ada, madam. Morning, madam. Morning. Okay. Today we are going to discuss tutorial binomial expansion. Before we start, I would like to ask you which question that you have problem from 16 until 24. Ada soalan yang awak nak tanya yang ada masalah lah. Daripada soalan 16 sehingga soalan 24. Bila ulang tutorial binomial expansion, tutorial 3.3 actually, tapi ada satu soalan yang dekat 3.2, tutorial 3.2. Soalan 16 sehingga soalan 24. Ada soalan yang awak nak tanya? Ataupun memang tak ada masalah? Okay, I would like to remind you, please key in your attendance. Please key in your attendance. Hello. Yes, madam. Hello. Yeah, I'm asking you, do you have problem with tutorial tutorial binomial expansion? No. No, Tan, no. Anyone? Except Tan, do you have a problem? Tutorial 3.2? No. Kalau tak ada, Meda akan end discussion ni. Maksudnya awak semua okey. So ni tak ada tujuan yang kalau buat discussion. 22. Okay, Ashraf ask 22. Other than question 22? Madam, yang example 1 dengan 2. Example 1 and 2 lecture. Yang cari coefficient tu. Oh, okay. Tapi Beda akan guna example lah, boleh ya? Beda akan guna soalan tutorial lah. Tutorial yang relate dengan example 1 and 2 for lecture lah. Okay, please key in your attendance for those who just coming in now. Okay, now let's start with let's start with Hidayah question. Hidayah asked to example 1 regarding find the coefficient. Find coefficient and determine the term of independent of x. Term of independent of x.
Okay, so you ask question 22, 19, 22, 23 for tutorial binomial expansion. Okay, before then, okay, madam share dulu screen. Boleh nampak? You can see my screen now. Yes. Okay, before we start, for binomial expansion, there's some formula regarding binomial expansion. Okay, dia ada formula. Formula yang pertama dia mesti bagi dalam exam, mesti bagi formula ni. So first formula for any positive integer n. So this one a plus b power n. This is for n positive integer. N itu nilai yang positif lah. And then for second formula is tr plus 1. Okay, this is a formula for which is r plus 1 term. This is r plus 1 term lah. Okay, formula ni kita pakai kalau kita nak cari coefficient, nak cari term of independent. Untuk formula ni lah, nak cari term ataupun coefficient untuk sesuatu lah. Okay, and then untuk kalau awak punya bentuk 1 plus x power n, so awak akan guna expansion yang bawah ni ya. Yang bawah sekali ni dia bagi this expansion is valid for absolute of x less than 1. This is untuk nilai x yang satisfy this expansion. Dia formula ni saja. Okay. This is example 1 for lecture. Example 1 asks to find the coefficient of y to the power of 5 and x power of 6 in the expansion of x plus 9 power 9. Am I correct? Example ni ke yang awak tanya? Ya, madam. Okay. So, dia bagi kat sini expansion x plus 9 power x plus y power 9. So, awak kena awak nak cari coefficient. You want to find coefficient of y power 5, x power of 6. For x plus 9 power 9. So jadi awak boleh pakai formula ni lah, formula tr plus 1 ni. Okay, so jadi salin dulu formula. So formula kita is tr plus 1 equals to, this is NCR, and then a to the power of n minus r, b power of r. Okay, so then awak tak tahu nilai r dia berapa kan? Okay, so jadi kalau ikutkan kat sini, kalau kita gantilah, yang kita tahu kat sini adalah kita tahu a, kita tahu b, kita tahu n. Ganti yang dulu-dulu. Jadi kat sini dia akan jadi n ini adalah kalau ikutkan a plus b power n. So n kat sini is equal to 9, a equals to x, b equals to y. So jadi kat sini 9 and then a is x power n minus r and then b is y power r. Okay. Lepas tu kalau tengok kat sini dia nak coefficient. Coefficient means perkali. Perkali contohnya kalau let's say 3x. Perkali untuk x adalah 3. Tu maksud dia. Alright. So jadi kat sini kalau tengok sini kita ada dua benda. 3 benda actually. Satu NCR. Lepas tu x power n minus r and y power r. Okay, so untuk y power 5 dia relate dengan, dia tulis tak awak. Yang ni relate dengan y power 5
Yang ni relate dengan x power of 6. So, yang ini dia akan bagi constant lah, constant value. Sekiranya kita tahu dia punya R. Okay. So, Madam. jadi, ya. Yang N tolak R tu tak gantikan N tu dengan 9 ke? Oh, betul. Sorry. 9, betul. Okay. So, then awak boleh cari dia punya R lah. Okay. Kalau kita tengok, kita compare untuk part yang ini. Yang ini dengan yang ni. So, jadi kat sini kita akan dapat kalau kita compare ni lah, dia akan dapat y is equal to y power r equals to y equals to 5. So, then awak punya r is 5. Okay. So, jadi untuk coefficient for y power 5, kita akan ganti dengan r equals to 5 lah. So, jadi dia akan dapat T6 equals to 9 C5 x power 9 minus 5 y power 5. So, then we get, kalau kita kira, this is become NC5 berapa NC5? Medium. Ya. Kalau yang kenapa dia jadi T6? Because this is TR plus 1. R plus 1. R plus 1. R awak 5. So, jadi 5 tambah 1. This is actually T5 plus 1 tu jadi T6. Kalau R dia 3, dia akan jadi T4. Kalau R dia 2, dia akan jadi T3. Tu maksud dia. Okay, so jadi 9C5 ni berapa? Tolong kira. 126. Okay, this is 126 x power of 4, y power of 5. Jadi kalau dia nak coefficient yang depan pada y power 5 ni lah, yang ini sahaja. This is our coefficient for y power 5. Ni coefficient dia, 126 x power 4. So kalau dia nak yang coefficient of x square x6 ni, x power of 6 ni, awak kena cari r lain pula lah. Jadi awak compare yang ini pula. So kalau untuk x power 9 minus r equals to x power of 6, so then we get 9 minus r equals to 6, so r is equal to 3. Jadi dia dapat r equals to 3. So jadi kat sini dia akan jadi T3 plus 1. Kalau T3 plus 1 is T4. Dia tak kisah pun depan ni. Yang penting dia nak coefficient sahaja. So then this is become 9C3. 9C3 x power of x power of 6 lah. Ini yang kita nak. X power of 6, y to the power of r dia 3. So y to the power of 3. Okay, so then kalau kita kira, kita dapat 9 C3 is 84. This is 84 x power of 6 y cube. Dia nak coefficient of x power 6. So jadi kita ubah x power 6 ni duduk kat belakang. So then x 84 y cube x power 6. So jadi coefficient dia yang depan ini. 84 y cube is coefficient for x power 6. Macam tu lah. This is coefficient. Yang ni yang awak kena, dia punya formula dia is TR plus 1 ya, bukan TR. TR plus 1. So awak jangan keliru kat depan ni lah. Kat depan tu dia akan tambah 1. Okay, and then for example 2. Yang ni, this question asks to find the term independence of x. For expansion of x plus 1 over x power 8.
Okay. Kalau term independent, apa yang awak sepatutnya dah boleh bayang? Kalau term independent of X, apa maksud term independent of X ni? No X or constant. No X constant. Actually, term of independent of X is actually relate to X power 0. X power 0, 0. So, jadi dia akan jadi constant. Dia tak ada X something, X power something tak ada. Okay. So, jadi kalau kita punya formula TR plus 1, and our N is 8, our A is X, our B is 1 over X. So then this one is become 8CR, X power 8 minus R, 1 over X power R. Okay. So then bahagian belakang ni kita boleh ringkaskan lagi. We can simplify. So this one is actually yang depan ni 8CR. This one is become X power 8 minus R. This one is become X power negative. 1 over X we bawa naik atas. So then it's become X power negative R. So then we can simplify this X power 8 minus R multiply X power negative R by using rule of indices. So then this is 8CR X power 8 minus 2R. Kalau dia darab, dia punya kuasa kita tambah. So then, so now kita dah dapat TR plus 1 in the simplified form. So 8CR multiply X power 8 minus R. So then, boleh compare lah with X power 0 because term of independent of X is X power 0. So jadi, X power 0 is equal to X power 8 minus 2R. So then 8 minus So then 8 minus 2R equals to 0. 2R is equal to 8, R is equal to 4. So bila dapat R equals to 4, ganti balik dalam TR plus 1. So then kalau TR plus 1 is become T5. T5, this one is 8CR, 8C4, X power 0. So jadi 8C4 is, kalau kita kira this is become 70. This is, our T5 is 70. So term dia adalah 70. Okay, macam ni sajalah. For example 1, example 2. Actually kalau tengok yang Medan ajar ni, dia relate dengan soalan question 16. Bukan 16. Soalan 17 lah. 17 and then 18 and then 19 20 17, 18, 19, 20 ah. So ni awak tak tanya, so awak tanya tadi soalan apa? 19. Okay. Let's move to 19 question 19. Okay. The question asks, given that fourth term, this is fourth term in the expansion of px plus 1 over x power n is 5 over 2. So jadi P4 equals to 5 over 2. Find n P given n is positive integer. Okay. So kalau T4 is equal to 5 over 2, formula kita, our formula is TR plus 1 equals to LCR A power n minus R, B power R. So, our n is, n lah tak tahu. Then our A is PX. Our B is equal to 1 over X.
Okay, so then kalau T4 means our R is equal to, kalau T4 this should be TR plus 1 should be T3 plus 1. So our R is 3. So this one is become N C3 and then Px power N minus 3 and then V1 over X power 3. Okay, this actually T4 is equal to 5 over 2. This is should be equal to 5 over 2 lah. So jadi boleh faham ke sampai sini? Macam mana Maiden tahu RD3? Mas gantikan dengan yang T4 tu. Compare. Ya. Okay, awak kena adjust lah dekat RTR power formula adalah TR plus 1. Kat sini TR plus 1. So kalau T4, dia should be RD3 lah. 3 tambah 1 jadi 4. So jadi R kita adalah 3. So jadi kat sini dekat formula dekat R tu 3 lah. Okay. Then sekarang ni kita ringkaskan dulu part yang bahagian depan ni. We can simplify. So this is actually N C3. This one is become P power N minus 3. Kita buka dia. So dia akan jadi X power N minus 3. Yang ni awak kena buka dia. And then 1 over X is become X power negative 1. So then dia ada 3 kat sini cube. So this one 1 over X cube is become X power negative 3 is equal to 5 over 2. And then yang X ni kita boleh ringkaskan lagi. We can simplify by using rule of inverse. So then N C3 P power N minus 3 X power N minus 6 equals to 5 over 2. Okay. So then berbalik-balik soalan dia. Soalan dia nak cari N dengan P. Given N is a positive integer. Okay. So then apa yang kita nak buat ni? Okay. Sekarang kita dah dapat dalam bentuk kita dapat NC3 P power N minus 3 X power N minus 6 is equal to 5 over 2. Kalau tengok dekat part bahagian belakang ni, dia punya term dia is 5 over 2. Kalau 5 over 2 maksudnya X tu is power 0. This is term of independent X of X. Term independent of X sebab dia tak ada X kuasa something. So jadi daripada sini kita dah boleh teka X power 0 is equal to X power N minus 6. So then N minus 6 equals to 0, N equals to 6. So kita dapat N dia 6. Okay, and then bila dah dapat N 6 kita boleh gantilah. So then 6C3 P power 6 minus 3. This one is become X power 0 equals to 5 over 2. X power 0 is become 1 lah. So then 6C3 kita boleh kira kita dapat berapa 6C3? Is become 20 and then P power 3 equals to 5 over 2. So then our PQ equals to 5 over 2 divided by 20, we get 1 over 8. So finally P equals to cube root of 1 over 8 is become 1 over 2. So our P is 1 over 2. Okay, P dia tak sebut kan. N saja yang disebut positive integer. Kalau N positive integer, that's why kita guna formula ni lah sebenarnya. Okay, so this is macam ni lah. Dia sama saja macam yang Maiden ajar awal tadi dekat example 1, example 2. Cuma dia punya bentuk dia tu awak kena adjust lah. Okay, so next Maiden nak proceed pada question 22. Okay, sebenarnya ini soalan exam biasanya. Exam akan keluar macam ni. Okay,
question 22, express 8 minus 3x power negative 1 over 3. Dia punya n dia is negative. So jadi kita akan pakai formula, which formula? Formula yang bawah ya, formula yang ini. Yang ini. Kalau formula ni, bentuk dia ni, it should be dalam dia should be 1 plus x. Mesti 1 plus x. Mesti ada 1. Okay, so then, soalan dia express 8 minus 3x power negative 1 over 3 in the form A multiply 1 minus bx power negative 1 over 3. Hence, expand 8 minus 3x power negative 1 over 3 as a series of ascending power of x up to term x square. So dia suruh expand ni, expand until up to term x square. State the range of x for which the expansion is valid, range of x. And then by using x is equal to 1, find approximation of cube root of 5 correct to 1 decimal places. Okay, so then first awak kena tukar daripada bentuk 8 minus 3x power negative 1 over 3 to the form A 1 minus bx power negative 1 over 3. How to change into this form? Apa proses yang awak boleh buat? Factorize. Factorize. Okay, but you need to factorize. Kalau nak factorize this one, sebab ini kuasa dia negatif 1/3. Before this, dulu sekolah biasanya awak buat dia kuasa 1 biasanya. Okay, kalau ada than 1, awak kena letak bracket. So, semua factorize ni mesti berlaku dalam close bracket, this close bracket. So, means that awak nak factor supaya you want to create 1. Want to factor supaya kat sini kan jadi 1. So, kalau 8 kat sini, yang asalnya 8, sekarang ni awak nak bagi dapat dia 1 kat sini. Sini awak factor berapa? Factor 8. So then this one is become minus 3 over 8x. Semuanya berlaku dalam close bracket. Okay. So then after that, baru awak buka dia punya bracket ni. Untuk buka ni dia akan jadi 8 power negative 1 over 3 multiply 1 minus 3 over 8x power negative 1 over 3. Okay, kita buka dia akan jadi 8 power negative 1 over 3. This one akan jadi berapa? 8 power negative 1 over 3. Dia akan jadi 1 over 2 multiply 1 minus 3 over 8x power negative 1 over 3. Okay, so jadi inilah awak punya bentuk yang awak dapat kat sini. Bentuk sama macam ni. This is similar to this form. Okay, so jadi A is 1 over 2, B dia is 3 over 8 lah. Okay, and then we want to expand 8 minus 3x power negative 1 over 3. So jadi kita akan pakai formula yang bawah tadi, Mira sebut tadi, formula yang bawah ni. 1 plus x power n ni. So jadi dia punya, dalam formula ni, dia punya x dia kat sini, awak punya tadi, 1/2, sorry. 1/2, 1 minus 3 over 8 x power negative 1 over 3. So 1/2 ni tak ada kaitan. Dibuang 1/2. Dia punya bentuk dia suppose 1 plus x ni is 1 minus 3 over 8x. So jadi x dia kat sini adalah negative 3 over x. Because this is plus so dia akan jadi
kat sini akan jadi X dia negative 3/8X. And then dia punya N dia is negative 1/3. So ganti masuk dalam this formula. Okay, so then we want to expand we want to expand, sambung daripada ni. Kita nak expand 1 minus 3x power negative 1/3. Then tadi kita dah factor, this become 1/2 multiply 1 minus 3/8x power negative 1/3. Then we want to expand yang ni saja. Yang ni, yang depan ni remain sebagai 1/2. So then formula dia is 1 plus, formula dia pun tak ingat formula dia. 1 plus nx plus n minus 1 x square over 2 factorial. Dia nak sampai up to term x square kan? Okay, so then n dia kat sini negative 1/3 multiply dengan negative 3/8x plus negative 1/3, negative 1/3 minus 1, negative 3/8x square over 2 factorial plus dot. Okay. Sampai sini faham ke nak masuk formula ni? Madam, kalau dia kata nak ke apa, maksudnya dia nak sampai x 4 term macam x power of 4. Maksudnya kita kena salin sampai 4 factorial lah. Yes. Betul. Sampai dia jadi x kuasa 4 lah. Kadang-kadang disebut ayat dia dia nak contohlah kalau disebut 3 term, first 3 term dia maksudnya dia sampai x square. Kalau first 4 term dia akan sampai x kuasa 3. Dia kena kira daripada first term dia adalah 1. Kalau dia sebut up, for this case dia sebut up to the term x square, so sampai x square lah. Kalau dia sebut up to term x cube, so then awak kena buat lagi 1 sampai dia jadi x cube. Macam itulah. Okay. So then this one kita boleh ringkaskan dia lah. So this one is 1/2 multiply 1. Yang ni kira lah. So jadi kat sini akan jadi plus 1/8x. Yang ni pun kira negatif 1/3 darab negatif 1/3 tolak 1. Yang ni awak kena buka. Ya. Yang ni dia akan jadi negatif 3/8 square x square. Macam tu. Untuk yang ni. So then bila kira negatif 1/3 multiply negatif 1/3 minus 1 multiply negatif 3/8 square over 2 factorial. So then kat sini dia akan dapat plus 1/32 x square plus dot. Okay, so then akhir sekali sama ada awak nak darab masuk ni, we want to expand pun boleh, nak tinggal dalam bentuk macam ni pun boleh. So this is setara dengan yang ni. Kalau nak darab masuk pun boleh, tak ada masalah. Okay, so dia nak tinggal macam ni saja. Okay, and then untuk seterusnya dia nak expand dah. Sekarang kita nak cari state the range of x. Range of x, tadi formula yang bawah ni ya, this expansion is valid for absolute of x less than 1. Kalau x awak negative 3/8x, so then awak kena ganti kat situ negative 3/8x lah. Okay, so jadi
Untuk range of x, dia akan jadi this expression is valid absolute negative 3 over x less than 1. So then kalau ikutkan, this actually negative 3x over 8 is in between negative 1 to 1. So then ni dia akan jadi negative 3x more than negative 8 less than 8. So then ni negative. So jadi kita pecah dia negative 3x more than negative 8 and negative 3x less than 8. Okay, this one is become x less than 8 over 3 sebab ni divide by negative. And then this one is become x more than negative 8 over 3. So then kita ada n, kita buat number line. Ini this is actually chapter 2. So then we get intersection x. So our range of x is x more than negative 8 over 3 less than 8 over 3. Yang ini ya. Okay, value x awak mesti in between negative 8 over 3 until 8 over 3. Di dalam range inilah, is not including lah. So kalau ikutkan 8 over 3 is 2.67 something. Okay, so maksudnya range dia di antara negative 2, kosong, negative 1 macam tu lah. Okay, sekarang kita nak jawab soalan B ya. By using x is equal to 1, find the approximation of cube root of 5. Alright, to 1 decimal places. So dia dah bagi x equals to 1. Okay, our expansion 8 minus 3x power negative 1 over 3 equals to expansion yang kita dapat tadi 1 over 2 multiply 1 plus 1 over 8x plus 1 over 32 x squared plus dot dot dot. Okay, then by substituting x equals to 1, this one is become 8 minus 3 power negative 1 over 3, 1 over 2 multiply 1 plus 1 over 8 times 1 plus 1 over 32 times 1 square plus dot 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 dot. Then this one is become 5 power negative 1 over 3 equals to 1 over 2. This one awak boleh kira terus. Belakang ni kira terus lah. Kalau kira terus dapat berapa? Tolong kira kat meja. Tiga puluh 37/32. 37 per 64. Darab siap-siap dengan 1/2 tu. Betul-betul. So this one is become 37 over 64. Okay. Sekarang ni, okay, soalan kita adalah our question is cube root of 5. Cube root of 5 is actually 5 to the power of 1 over 3. 5 power 1 over 3. Dekat sini is 5 power negative 1 over 3. So jadi awak kena create dulu soalan. You need to create question. Create question. So how to create question? So jadi kat sini kita ubah bentuk ni to 1 over 5 power 1 over 3. Since this is negative, so this one akan jadi 1 over 5 power 1 over 3 equals to 37 over 64. Then awak boleh jadikan subject 5 power 1 over 3 as a subject. So then 5 power 1 over 3 or cube root of 3
cube root of 5 equals to, this one akan jadi 64/37. So finally dia nak correct to 1 decimal places. So dia akan dapat, what is your answer? Kalau ikutkan 64/37 ni kita kira kat calculator, dia akan dapat 1.72972973. Ni dekat calculator. So jadi kalau 1 decimal places, dia akan jadi jawapan akhir dia sangat strict ya. For this part, binomial expansion, final answer is very strict. So maksudnya dia tak ada plus minus lah. Answer dia mesti exactly. So kalau disebut correct to 1 decimal places, for this case dia akan jadi 5/1/3 is equals to, what is your answer? Kalau 1 decimal places? 1.7. 1.7 because kat sini 2, so jadi akan jadi 1.7. This is 1 decimal places. This is your final answer. Macam tu. Boleh? Boleh faham Dia kena tengok betul-betul. Kalau dia sebut 2 decimal places, then dia akan jadi 1.73. Dia boleh jadi tukar-tukar kat sini lah. Alright, so this is for question 22. So then next question is 23. Okay, this is similar to question 22. Expand 1 minus 3x power 1/2 in ascending power of x until and including the term in x cube. State the range of x. Soalan dia sama, expand lepas tu range of x, and then by substituting x equals to 1/64, evaluate square root of 7, correct to 5 decimal places. Sama je soalan dia ni. Okay. So jadi first awak kena expand 1 minus x power 1/2. So jadi kat sini kita guna formula 1 plus x power n. This become 1 plus nx plus n minus 1 x square over 2 factorial sampai n minus 1 n minus 2. Alamak, tak muat. N minus 2 x cube over 3 factorial. Okay, n dia berapa kat sini? N dia 1/2. X dia kat sini adalah komponen ni komponen ni, ini suppose negative x. Kat sini suppose negative x. Okay, so jadi dia akan jadi our expansion is become 1 plus n yang sebelum tu. Yang ni tak perlu factorize sebab dia memang 1 dah kat sini kat depan. Yang tadi dia kena factorize sebab dia bukan 1 Okay. So 1 plus n is 1/2 multiply negative x plus 1/2 multiply 1/2 minus 1 multiply negative x square over 2 factorial plus 1/2 multiply 1/2 minus 1 1/2 minus 2 multiply negative x cube over 3 factorial plus dot. Okay, so then you need to simplify this one. You calculate the first term, it should be 1. Second term, it's become minus 1/2x. And the fourth term, dekat fourth term ni kat sini, okay, fourth term ni kalau nak kira dia 1/2 multiply 1/2 minus 1 multiply negative 1 square over 2 factorial. So then dia akan dapat
minus 1 over 8 minus 1 over 8 x square. Lepas tu yang ni 1 over 2, 1 over 2 minus 1, 1 over 2 minus 2, Asal ingross. negative 1 cube. Negative 1 cube over 3 factorial. Ini kena letak negative 1 cube ya. Aku nak pakai ni. Dah nak bagi dulu. Tak mau kata kat adik tak apa. Kata kat dia kalau cakap. Dia kalau dengar. Kalau cakap dengar. Okay, so then kat sini akan dapat minus 1 over 16 lah. So this one, kalau kita kira dia dapat minus 1 over 60 x cube. Awak kena tekan kalkulator bagi betul ya. Please calculate correctly. Okay, so then this is, don't forget plus dot dot dot. Okay, but this is our expansion. Inilah expansion kita. So then after that kita nak cari range of x. So range of x kita is absolute negative x less than 1. So jadi this one is negative x more negative 1 less than 1. So then negative x more than negative 1 and negative x less than 1. So then x less than 1 and x more than negative 1. So, jadi kalau kita buat number line, dia akan jadi intersection in between ni. So finally x in between negative 1 to 1. Ni ialah kita punya range kita. Nilai x kita mesti in between negative 1 ke 1. Kalau kita tengok soalan dia bagi x equals to 1 over 64. 1 over 64 is actually in between negative 1 to 1 lah. In between this. Kalau dia bagi tak logik, memang tak boleh selesai ya. Tak boleh selesai awak punya value untuk expansion tersebut lah. Okay, so then boleh proceed soalan seterusnya. Dia dah kita punya expansion. Our expansion is 1 minus x power 1 over 2 equals to 1 minus 1 over 2x minus 1 over 8x square minus 1 over 16x cube. Okay, by substituting x equals to 1 over 64, so jadi kat sini akan dapat, we get 1 minus 1 over 64 power 1 over 2 equals to 1 minus 1 over 2 multiply 1 over 64 minus 1 over 8 multiply 1 over 64 square minus 1 over 16 multiply 1 over 64 cube. Okay, so at your left hand side, we get this one 63 over 64 power 1 over 2. At your right hand side is become, tolong kira kat middle. Suppose is 0.99 2157, betul ke? Am I correct? Yes. Okay. Okay, so then kita punya question, our question is square root of 7. Square root of 7 maksudnya 7 power 1 over 2. Okay, kat sini belah kiri ni belum muncul 7 power 1 over 2. So jadi awak kena create. You need to create. Okay, macam mana nak create? Okay, kalau kita buka ni, we have 63 power 1 over 2 divide 64 power 1 over 2.
64 power 1 over 2, boleh kira, boleh dapat this is actually square root of 64 is become 8. So bahagian bawah ni dia akan dapat 8 macam ni. Yang atas ni yang tak boleh kira. Yang ini kita boleh create 7 power 1 over 2. Okay. Kena tengok sifir berapa dapat 63. Boleh tak 7 darab something dapat 63? 63. 7 darab berapa? 9. 9. So this one is become 7. 7 multiply by 9 power 1 over 2. Divide by 8 equals to 0.99217. Okay. Lepas tu buka power 1 over 2 tu. So then this one 7 power 1 over 2 multiply 9 power 1 over 2 over 8. Ataupun 8 ni nak bawa ke sana pun boleh, tak payah bawa lagi. So then part ini 9 power 1 over 2 is become 3. 7 power 1 over 2 multiply by 3 over 8 equals to 0.992157. So finally 7 power 1 over 2 is equal to 0.992157 multiply 8 divide by 3. So ini awak kira 7 power 1 over 2 finally dia nak apa answer dia? 5 decimal places. Dia nak 5 decimal places. So kira lah. Kalau ikut final answer dia dapat 2.6457. Check betul tak sama tak jawapan akhir awak. Kalau ikut jawapan akhir tu lah. Okay. Ada lagi soalan nak tanya medium untuk binomial expansion? Kalau tak ada, medium nak berhenti sini lah. Medium. Ya. Formula ni nanti dia bagikan dalam exam. Yes, dia bagi dalam exam. Formula yang medium sebut awal ni dia bagi dalam exam. Jangan risau. Madam, Ya. Madam buat semua solution ni dalam Teams kan? Bukan dalam OneNote. Oh, mana? Oh, bukan. I ingat belum. OneNote ada dalam Teams juga. Cikgu ada buka group bagi Teams tak? Saya boleh guna Teams tapi Teams dia makan data sikit compare to Gmeet. Oh, bukan, kerana I fikir kalau boleh cikgu buka group dalam Teams, lepas tu kita boleh refer solution kat Ana. Oh, boleh. Semua dah ada kan? Semua dapat kan? Semua dapat ID untuk 365 kan? Dapat madam. Okay, boleh. Kalau untuk maksudnya medium letak dekat Teams tapi kita still pakai Gmeet lah. Tu maksudnya? Ya, okay. Medium tak pakai Teams sebab apa? Sebab Microsoft Teams ni dia makan data sikit. Banyak lah compare to Gmeet. That's why lah. Kalau ikut memang Teams lagi feature dia, sebenarnya feature dia rendah daripada Gmeet. Tapi data dia lebih. Okay. Sebelum tu, Media nak tanya, Media nak bagi tahu, Media akan bagi individual assignment minggu ni, formula minggu ni. Individual assignment is involving chapter 3 and chapter 4. So then sekarang kita baru masuk chapter 4. So, jadi Media tak bagi lagi hari ini, tapi Media akan bagi dalam minggu ni. Maybe Selasa or Wednesday ya. Tuesday or Wednesday Media akan bagi ya. Boleh? Boleh madam. Boleh. Okay. Sekarang ni untuk next jam sekarang lah. Jam sekarang isi kehadiran and then proceed dengan lecture 2. Lecture 2 chapter 4 proceed dengan lecture 2. Boleh?
Boleh madam. Okay. So then awak continue buat tutorial 4.2 lah. Itu sahaja. Okay. Terima kasih semua. Madam. Ya. UPS apa namanya? UPS. UPS is week week 7. Now is week 5. This week is week 5. Tentang chapter apa? 1 to 3. Oh, okay. Okay. Madam. Alright. Thank you. Bye. Thank you, madam. Madam. Thank you.